In Mombasa we have Wakali Kwanza Kisauni. Tumeona kijana mdogo wa 15 years kutoka Naivasha. Juzi walienda kwa nyumba wakamtoa, nyinyi mliona, ilikuwa kwa social media kila pahali. Wakamchoma kila pahali. Watu ambao ni watovu wa nidhamu wanavunja sheria wakiwa wanajua wanavunja sheria. We are here as women parliamentarians to bring in a statement on the insecurity that we are seeing in the country, and I'll read. We women leaders, mothers and parliamentarians drawn from across the political divide in the country wish to bring to the attention of the country at large that we are deeply concerned of the resurgence and activation of illegal gangs across the country. We are deeply worried with the activation of groups such as Tinkororo, Mungiki, Al-Shabaab, 42 Brothers. In Kisumu we have the young men in Obunga. In Mombasa we have Wakali Kwanza Kisauni. We have Wajukuu wa Bibi Likoni. And the gangsters and even those bandits are the same group. And in Nakuru we have the confirmed. This is a great cause of distress amongst us mothers. It's not lost to us that such groups have in the past been used not to only suppress the rights of women and children by attacking and even killing them as the most vulnerable. During this time of 16 days of activism, we are saying this to the members of society, acting as a human shield and collateral in their quest to create a wedge in society to their own benefit. Some of the atrocities committed by these groups in the past and even now are sexual harassment and raping of women and girls at times before their family members, leaving them traumatized for life, hostile taking over of matatu routes through the intimidation and even killing of drivers and conductors in public transport, demanding bribes and certain kinds of work at construction, yani mijengo sites, mindless violence and killings innocent Kenyans in many communities, addiction of our youth with drugs and substance abuse, thus leading to the wastage of entire generations to our own children. And an example is in Kisumu, where my own majority whip of the County Assembly of Nairobi was abducted by these young people, taken, and they were terrorized, and today he's in hospital going through a lot, which I think is very unfortunate. This insurgence of illegal groupings will thus lead to adverse effects on women and children, touching on socio-economic aspects of their lives. It will also provide a breeding ground of narcotics in the East African region, as this is the route that such gangs benefit from by providing protection to drug peddlers. We don't want Kenya to be another drug-infested African country. The propaganda being spread against women leaders, calling on government's action against these sects, also and intensified in order to dissuade them from joining this fight. We call action to be taken upon all the security apparatus to be high alert, especially during this time of the festive season, where in Nairobi we have young people who are carrying each other fofo in Kilimani and all over, harassing and just stealing and just hurting many Kenyans along Dagoretti North. Especially during this time, we are also saying, after the breakdown of the infrastructure due to the El Nino emergencies, a situation across many of these counties, we also appeal to our president to intervene in this matter, since this is a matter of great nation concern. It is not about bandits, it's not about Mungiki, it is about the insecurity of our country. Those planning and financing these activities should be investigated and arrested. If this isn't done by the security agencies, we shall soon name them in public. We are also calling upon IPOA, because police are now using the excuse of IPOA to say, if we do this,
we shall be taken to court and everything. We must come together as Kenyans and we must stop this immediately before we find our country being again in a capture of young people who are called gangs like Haiti. Asante sana. Ningetaka kusema tulikuwa hapa juzi na tukafanya press conference na watu wakachange ya kwamba tunapiga vijana. Sisi hatupigi vijana, sisi ni wamama. Hata kule nyumbani sisi tunasaidia vijana wetu. Vile tunasema ni ya kwamba those gangster ambao wameshikana kuterrorize wamama na vijana. Kama kwa wakati huu tunaona hii gangster wanashikana and wanaforce wamama kwa circumcision. Hiyo tumeiona. They are regrouping. Kama ile ilikuwa ya Nakuru. Tena tumeona kijana mdogo wa 15 years kutoka Naivasha. Juzi walienda kwa nyumba wakamtoa, nyinyi mliona ilikuwa kwa social media kila pahali. Wakamchoma kila pahali. Wakamfanya madhara mbaya sana. Na tunasema tukikataa kuongea kwa wakati huu tutakuwa kwa shida sana. Na ningetaka kuangalia media niseme hivi. Unajua watu wale wabaya uanga wanalipa ati ndio social media kuharibia wamama wabunge majina. Tunataka kusema mpaka wasimamishe hii maneno atukomi. Tutakuwa tunarudi hapa na tena mpaka watoto wetu tujue wako safe, vijana wetu wako safe, wasichana wetu wako safe, wamama wetu wako safe, wazee wetu wako safe. Tunataka wale ambao wanafanya biashara wapatio nafasi wafanye biashara yao. Tunajua hapa Nairobi 31st of this month Christina Shusho atakuwa hapa 31st. Tumeona kwa social media vijana wanaanza kugroup. Ukienda pahara pale usibebe simu yako, watakuwa na kugojea pale nje. Hizi ndio grouping tunaongea juu yake. Tunasema tunakataa, tunataka security ipatiwane kila pahali. Sisi ni wamama. Tunaridia wale vijana wetu ambao ni wazuri wazivurutwe waingizwa kwa hizo grouping. Na ndio tunakuja hapa kuongea kusema ya kwamba we have to stop this madness. Yes. Hatutaki kujua ni akina nani ama wanaongea ama ati mtu mkubwa anaongea, wengine wanatuita wahiki wa Mount Kenya. It doesn't matter. Wewe kwanza tunakujua. Uliwahi kuja nje ukasarenda ukasema ya kwamba nilikuwa mbaya lakini sasa mimi tabia na mienendo nimechange, sasa mimi ni mtu mzuri wa society. Wewe unarukaruka huku Mount Kenya tunakuona, unarukaruka pila pahali tunakuona. Tunataka kusema kuja utuambie uliache hiyo maneno, acha kupitia shortcut. Wacha kubeba watoto wetu. Tunakuangalia na sisi kama mama, tunasema enough is enough. Stop it. We are watching you. Thank you. Mimi na support wa mama. Asanteni sana na niendelee pale mwenzangu ambapo ameachia ya kwamba ninawapongeza sana hawa viongozi wa kike ambao wamesimama imara na wamekataa kusukumwa na wale ambao wanafadhili hivi vikundi kule mashinani. Kwa sababu hata nitanukuu kauli ya rais wangu alituambia ya kwamba sio lazima kila wakati tukue popular mashinani, lakini ni lazima sisi kama wawakilishi wale ambao tumechaguliwa katika hili taifa kutenda yale ambayo yanastahiki kutendwa kwa wakati mwafaka. Huu ni wakati sisi kama wazazi, sio viongozi pekee, tutasimama kuweza kutetea wale ambao hawajaingia ama kunaswa katika huu mviringo wa watu ambao ni watovu wa nidhamu, wanavunja sheria wakiwa wanajua wanavunja sheria. Na sisi kama wamama, mbali na kuwa sisi ni viongozi, tunasema hatutawacha kukemea na kulaani ati kwa sababu tunataka kupigiwa kura. Sisi tunajua tuko katika haya majengo ya bunge kwa muda wa miaka 5. Kwa hivyo basi sisi tumeapa kiapo ya kuweza kulinda katiba ya Kenya. Na hicho ndo kitu kimetuleta hapa. Tunawaambia, tunawajua nyinyi ambao mnafadhili hivi vikundi haramu. Na kama statement ilivyosomwa na kuashiria ya kwamba wakati ukifika tukiona waziri ambaye anastahiki kuchukua hatua hachukui, basi sisi kama viongozi wa kike katika hili taifa tutaenda kuwataja na tutaambia jamii ije iwa arrest wao wenyewe. Kwa sababu mara nyingi tunakosa kufahamu kuchambua neno serikali. Sisi ni wawakilishi ndani ya serikali, lakini katika kipengee cha kwanza cha katiba kinasema mamlaka na majukumu yote yako na wananchi. Na wale ambao wanahangaishwa katika hivi vituko ambavyo vinaendelea mashinani ni wananchi ambao wanarauka kwenda kwa masoko kufanya biashara zao. Ni wananchi ambao wanataka kuishi kwa amani, lakini wachache ambao pia ni watoto wetu tunaishi nao kwa majumba yetu.
Kauli yangu inakwenda kwa wazazi ambao mnaficha hawa watoto wenye tabia mbaya. Tuko na taasisi za kurekebisha katiba katika hili taifa. Kama unajua mtoto wako anahusika katika hivi vikundi vya haramu, mlete tu polepole, kimya kimya, aende arekebishwe tabia. Kwa sababu ukimficha, huyo ni nyoka, hata wewe atakugeukia, akuume na akumalize. Kwa hivyo sisi tuko hapa, tunaendeleza kazi yetu ya kikatiba, na hata msipotupa kura, sisi tutafanya kile kinastahili kufanywa, kwa sababu tulibenua Quran, tukasema tutalinda katiba ya hii nchi. Na hii nchi, it is not a banana republic. We live in a government that is inaongozwa na katiba ya Kenya, na hivyo ndo tutaishi kusonga mbele. Asanteni. More Radio 88.2 FM. We are in charge.